Selatan CYRIL Ramaphosa. Presiden Republik Afrika Selatan CYRIL Ramaphosa sebelumnya telah tiba di Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pagi hari tadi dan disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Perdagangan, Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Jakarta. Nantinya akan melalui ke Forum Bisnis Indonesia Afrika Selatan yang digelar di Jakarta. Sementara pertemuan hari ini, yakni antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Afrika Selatan, akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Nantinya kita akan sama-sama menyaksikan upacara penyambutan di Istana Merdeka, Jakarta, di mana nanti kita akan sama-sama mendengarkan berkumandangnya lagu kebangsaan kedua negara yang akan diikuti oleh 21 tembakan meriam. Dan inilah momen iring-iringan kendaraan yang mengawal kendaraan utama Presiden Republik Afrika Selatan memasuki gerbang utama Istana Merdeka, Jakarta. Jika tadi di kawasan Monumen Nasional kita melihat para pelajar tingkat menengah dan tingkat atas, di sini di Istana Merdeka Jakarta juga ada para pelajar dari tingkat dasar yang sudah bersiap sejak pagi hari tadi, yang akan menyambut kedatangan dari Presiden Ramaphosa pada hari ini. Meskipun pada siang hari ini matahari bersinar terik, tapi tidak menyurutkan semangat dari para pelajar sekolah dasar menyambut kehadiran dari Presiden Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta. Tadi kita sudah sama-sama melihat iring-iringan kendaraan dibuka oleh motoris, kemudian dilanjutkan dengan pasukan berkuda. Ada sejumlah 120 pasukan berkuda yang disiapkan, dan tibalah saatnya kendaraan yang membawa Presiden Republik Afrika Selatan MATAMELA CYRIL Ramaphosa tiba di Istana Merdeka Jakarta.
Hormat senjata. Perang. Tegak senjata. Perang. Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ya, saudara, baru saja kita saksikan bersama tadi adalah penyambutan yang dilakukan, dan saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah mengenalkan delegasi dari Indonesia kepada Presiden Afrika Selatan yang tampak hadir pada hari ini, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri HAM Natalius Pigai, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan kemudian ada Dubes RI untuk Afrika Selatan Saud Purwanto dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Dan saat ini Presiden Afrika Selatan Ramaphosa memperkenalkan delegasi yang turut serta dalam pertemuan kali ini, yakni Wakil Menteri Luar Negeri, Dubes Republik Afrika Selatan untuk RI, Menteri Pertahanan dan Veteran Militer, kemudian ada Menteri Perdagangan, Industri dan Persaingan, Menteri Pertanian, Direktur Jenderal dan Sekretaris Kabinet, kemudian ada Direktur Jenderal Departemen Pertanian, Nasihat Khusus Presiden, Penasihat Khusus dan Juru Bicara Presiden, serta PLT Wakil Direktur Jenderal Asia dan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan. Saat ini Presiden Indonesia dan Presiden Afrika Selatan akan memasuki ruang kredensial untuk kemudian melakukan sesi foto bersama. Hubungan Afrika Selatan dan Indonesia diresmikan dengan pendirian hubungan diplomatik pada Agustus 1994, di mana Kedutaan Besar Afrika Selatan di Jakarta didirikan pada Januari 1995, dan pada tahun yang sama Indonesia membuka kedutaan besarnya di Pretoria, Afrika Selatan. Jadi pada tahun ini hubungan bilateral atau diplomatik kedua negara telah berlangsung selama 31 tahun. Baru saja kita simak penandatanganan buku tamu oleh Presiden Afrika Selatan, CYRIL Ramaphosa. Dapat kami sampaikan, saudara, bahwa meskipun hubungan diplomatik resmi baru dibangun pada 1990-an, namun hubungan sejarah antara Indonesia dan Afrika Selatan bermula pada abad ke-16, yakni pada 1694. Tokoh dari Indonesia, Syekh Yusuf Tajul Halwati Al-Makassari dari Goa, yang waktu itu diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang kemudian atas jasanya di Afrika Selatan, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan pada tahun 2005. Dan kembali kita melihat pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa di ruang kerja Presiden, di mana kedua kepala negara akan melakukan tete-a-tete atau pertemuan empat mata. Presiden CYRIL Ramaphosa memang pada pekan ini dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN, di mana negara pertama yang dikunjungi adalah Indonesia, yakni pada hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Dan kemudian kunjungannya akan dilanjutkan menuju ke Vietnam. Dan terakhir menutup rangkaian
perjalanannya di ASEAN, Presiden Ramaphosa akan melakukan kunjungan kerja di Malaysia, di mana saat ini Malaysia juga tengah memegang keketuaan ASEAN, di mana Afrika Selatan nantinya pada konferensi tingkat tinggi ASEAN menjadi tamu kehormatan dalam KTT ASEAN. Dan saat ini juga, saudara, pada tahun ini maksud kami Afrika Selatan tengah memegang keketuaan G20, di mana nantinya konferensi tingkat tinggi atau pertemuan tingkat tinggi kepala negara pimpinan G20 akan berlangsung pada 22 hingga 23 November 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ketiga Afrika Selatan di kawasan Asia Tenggara. Tentu kunjungan ini menandakan komitmen dari Afrika Selatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Di sela-sela kunjungan kenegaraan, Presiden Ramaphosa juga dijadwalkan akan bertemu dengan para pemimpin bisnis terkemuka Indonesia untuk memperluas kerjasama perdagangan dan investasi di antara Indonesia dan Afrika Selatan. Tentunya kedua negara terus memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama antara selatan dengan selatan dan sebagai sesama anggota BRICS yang berkomitmen pada pembangunan bersama di kawasan Global South. Presiden Republik Afrika Selatan, MATAMELA CYRIL Ramaphosa, lahir pada 17 November 1952 di Johannesburg. Ia merupakan politisi, pebisnis, dan juga saat ini menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan. Sebelumnya, Ramaphosa pernah menjadi anggota kelompok kepemimpinan global PBB yang memberi masukan kepada perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk bisnis dan hak asasi manusia. Presiden CYRIL Ramaphosa dilantik sebagai Presiden Republik Afrika Selatan pada Kamis 15 Februari 2018 dan sebagai Presiden Republik Afrika Selatan pada Mei 2018, ia menjadi ketua bersama Komisi Masa Depan Pekerjaan yang dibentuk oleh Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Dan setelah pemilihan nasional dan provinsi tahun 2024, Presiden Ramaphosa terpilih kembali sebagai Presiden Republik Afrika Selatan oleh Majelis Nasional pada 14 Juni 2024. Dan memang Afrika Selatan yang saat ini memegang ketuaan G20 sudah melakukan serangkaian pertemuan, diantaranya pertemuan tingkat menteri, di mana pada 10 Oktober lalu Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga mengikuti meeting tersebut, di mana kedua negara di sela pertemuan Menteri-Menteri Perdagangan anggota G20 sempat melakukan pertemuan bilateral, di mana kedua negara ini berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang UMKM. Dan tentu pertemuan juga membahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Afrika Selatan. Dan langkah penguatan ini termasuk untuk pembangunan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang seperti tadi saya sampaikan. Dan berdasarkan data, saudara, sepanjang Januari hingga Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan tercatat sebesar 1,42 miliar dolar Amerika Serikat, di mana ekspor Indonesia ini mencapai 690,60 juta dolar Amerika Serikat dan impor sebesar 732,10 juta dolar Amerika Serikat.
Dan pada hari ini juga dijadwalkan akan dilakukan working lunch di antara kedua delegasi Indonesia dan Afrika Selatan. Tentu kita menantikan apa saja yang akan dibahas dalam working lunch pada hari ini dan apa saja yang dihasilkan dari pertemuan bilateral yang dipimpin oleh kedua pemimpin negara. Kembali ke data perdagangan, saudara. Produk ekspor utama Indonesia ke Afrika Selatan, antara lain ada minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya, kemudian bulldozer, mobil penumpang, kopra, serta karet alam. Adapun produk impor utama dari Afrika Selatan ke Indonesia meliputi paduan alloy, biji kromium, biji mangan, aluminium mentah, serta gula tebu atau surkosa murni. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia terus berupaya untuk mendiversifikasi tujuan ekspor, tidak hanya Amerika ataupun pasar Eropa, tapi melakukan ekspansi ke negara-negara atau pasar-pasar tradisional, pasar-pasar non-tradisional diantaranya yakni ke benua Afrika, di mana salah satunya diantaranya adalah Afrika Selatan. Dan kita akan kembali mengabarkan kepada Anda bagaimana pertemuan berlangsung pada siang hari ini. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kita akan kembali sesaat lagi setelah tete-a-tete.
strengthen this relationship, to enhance this. We are both big countries of the South. We joined BRICS, and we want to see more closer relationship. We consider South Africa to be a strategic partner in Africa. You are a great leader in Africa, and I think Africa is the future rising economy and rising continent. Once again, welcome, and let this be the beginning of a stronger relationship between South Africa and Indonesia. Thank you. I invite Your Excellency to begin your remarks. Thank you. Thank you, Your Excellency, President Subianto, honorable ministers and ambassadors and distinguished gentlemen and ladies. It is a real honor for us to be here today. We regard this as a very important visit by South Africa to Indonesia. We'd like to thank you for honoring us with such a high-level state visit. We don't take that for granted. We see it as a very good indication of the importance that you ascribe to our relationship as South Africa and Indonesia. So I'd like to really thank you for the very warm welcome that you have extended to us. And we congratulate you on the commemoration of the 70th anniversary of the Asian African Conference. The Bandung Conference in 1955 was a great inspiration and a source of encouragement to the leaders of our liberation struggle who were present there. For all these years, the people of South Africa found a steadfast ally in Indonesia, which consistently supported the struggle against apartheid. We will forever remain grateful for the support and the solidarity of the people of Indonesia. We look forward to working closely with Indonesia and all other BRICS countries and partner countries on shared priorities such as driving much-needed global reforms. The BRICS economic partnership also provides a great potential to support development and transformation in our countries. And we encourage the deepening of Indonesia's participation in all BRICS structures, particularly in the BRICS economic partnership. This could also be a catalyst for the growth of bilateral economic relations between our two countries, which we look forward to. Today's meeting brings together key ministers from both our countries, including those ministers that deal with matters that have to do with trade and industry and defense and agriculture as well. From our side, this is a clear demonstration of our shared commitment to deepening cooperation between the two countries. This engagement takes place at a very important time in our bilateral relations. This year, South Africa is honored to hold the presidency of the G20, and we appreciate Indonesia's representation and contribution to the G20. We are especially pleased
that Your Excellency will participate in the G20 Leaders Summit in Johannesburg later this coming month. And we must say that Indonesia's presence at the G20 is so key and important as it lifts the stature of the G20, particularly when countries like your country and South Africa, key countries in the global south, participate in such fora and begin to advocate for and the important role that is played by countries in the global south that stand for good trade relations, investments, and economic progress amongst them. So we would like to see that happening. And to this end, we want to encourage you to deploy, as you said in our bilateral and our tete-a-tete, ministers who will come to South Africa to see what opportunities there are in South Africa. And similarly, our presence here should also lead to that. So we want to see a mutually beneficial relationship between the two countries, as we do have a lot in common, but more importantly, a lot in common that we should have to eliminate the challenges that our people are having, challenges such as lack of employment, challenges such as poverty and inequality. These are the challenges that we need to address. And we would like that as we address this, we do retain a keen participation of those people who've been excluded from the economy. And by participation, I mean a big way in which they can participate. So, President, we truly welcome this opportunity. It's welcomed, and we know that the relations between our two countries are warm, and we continue to want to see them getting warmer and warmer so that we can continue trading in a much more substantive way and expand the trade and investment between our two countries. So this is what we would like to see happening. And I thank you therefore, and wish Indonesia the very best. And similarly, I know that you wish South Africa the very best in every way possible. Thank you so much. Thank you. Thank you for your opening remarks, Your Excellency. We are committed to enhancing this relationship, Yes. and I will immediately send a delegation to South Africa. Ya, kita kirim suatu tim mempelajari kesempatan-kesempatan.
Your Excellency, President of the Republic of South Africa, the Honorable Mr. CYRIL RAMAPHOSA, and distinguished members of the South African delegation, ministers and officials of the Indonesian government, saudara sekalian, rekan-rekan media, dan kawan-kawan sekalian semuanya. First and foremost, once again, I would like to thank President Ramaphosa and his delegation for giving us the great honor of visiting Indonesia today. We consider South Africa to be a very important leader in the world, and we share a lot of common history, long struggle against colonialism, fighting for freedom. We admire the strengths, the idealism, and the courage of the struggle of the South Africans fighting against injustice and apartheid. Therefore, this visit, I think, is an important milestone in our relationship. We had a good discussion today concerning our bilateral relations. In the economic field, our trade has increased significantly in the past 5 years, but of course we would like to continue and increase the trade on a more balanced situation, and we understand that. We would like to take steps to have a perhaps preferential trade agreement or a comprehensive economic partnership agreement in this period of international economic uncertainties. I think it's very important that we have developed new relations and stronger relations. South Africa is a very important leader in Africa. I think will be important for Indonesia in the coming years. In the field of defense, we agreed to accelerate the implementation of the defense cooperation agreement that we concluded in 2023, and we will move ahead on that. Also in the field of agriculture, in the field of energy, and people-to-people relationship, especially in the field of science and education. So I look forward to increase these relations, and we will send. Indonesia has asked President of South Africa the possibility if we can send a technical team, technical delegation to discuss concrete programs in key areas where we can go forward very fast. We also hope that we can have closer cooperation in the field of people-to-people arrangements. For instance, mutual visa waiver arrangements. We support South Africa's presidency of the G20, and I have received an invitation directly from President Ramaphosa to attend. I think it's a great honor for me to attend. I plan to attend, and I think this also will symbolize the strength of South-South cooperation.
We are confident that South Africa's leadership will advance into a more inclusive and equitable global economic order. Once again, I extend my sincere gratitude and appreciation for your visit, for the friendship, solidarity, and cooperation that continue to flourish between Indonesia and South Africa. We are committed to advancing our strategic partnership with South Africa. Thank you very much. Thank you, President Prabowo Subianto. And now we kindly invite the President of the Republic of South Africa, His Excellency Mr. MATAMELA CYRIL RAMAPHOSA, to deliver the remark. Thank you for this opportunity, Your Excellency President Subianto, ambassadors, ministers, and distinguished guests and members of the media. It is a great honor to undertake this state visit to this beautiful country of Indonesia. I am accompanied by a delegation which is composed of ministers who are responsible for international relations, defense, agriculture and trade and investment. We have also brought a strong business delegation with a view to building a very powerful commercial partnership between our two countries. The relationship between South Africa and Indonesia is deeply rooted in our histories, and history that spans almost 350 years, beginning in the 17th century, when the very first Indonesians were brought to South Africa by the Dutch colonialists at the time. These early connections laid the foundation for a long-standing relationship between our two countries. Today's visit also deepens that relationship, and particularly because there are so many other linkages that bring us together. I took time to congratulate Indonesia on the commemoration of the 70th anniversary of the historic Bandung Asia-Africa Conference of 1955, where the South African people were represented by two great leaders of our country, Moses Kotane and Molvi Kachalia. I attended the 50th commemoration of the Bandung Conference in 2015, which was a great moment, which brought together many leaders from the non-aligned countries around the world. I am particularly pleased that today we have Indonesia as the latest or newest member of the BRICS family. During our discussions, we affirmed the importance of expanding and broadening bilateral relations on both political and economic fronts from existing bilateral mechanisms. We agreed on the need to increase trade between our two countries as a catalyst for inclusive economic growth. We spoke of the importance of building a more resilient and diversified economies between our two countries for the benefit of the people of both our countries as we face similar geopolitical headwinds. This state visit was preceded by a business forum which provided a platform for South African companies to engage with their Indonesian counterparts. One of the key goals of the business forum was to find meaningful ways for our two countries to develop pathways
that will lead to the boosting of economic growth through business-to-business partnerships. We discussed global issues as partners in the organizations such as BRICS, the G20, and the non-aligned movement, amongst others. We affirmed the need to strengthen the multilateral system so as to enhance peaceful resolution of conflict through dialogue. We exchanged views on efforts to end the conflict in Gaza and secure a just and lasting peace that realizes the aspirations of the Palestinian people for self-determination. That should result in a two-state solution, a state of Israel living side by side with the state of Palestine. We are looking forward to hosting President Subianto at the G20 Leaders Summit in Johannesburg next month under the theme Sustainability, Equality and Solidarity. Through our G20 presidency, we have focused on measures that we should all take to create an environment of inclusive growth, reduced inequality and sustainable development, especially in the global south and also on the African continent. We're grateful for the constructive discussions that we have held today, over lunch, may I add, which really made discussions so much easier. And this was also accompanied by wonderful music by musicians who can sing South African songs. So all that created the best atmosphere during which we could have our official talks. We are grateful for the constructive discussions that have taken place. We would be honored to host President Subianto to South Africa on a state visit at a mutually agreed date. He has already indicated that he is willing, prepared, and able to come to South Africa on a state visit. It is clear from our engagements today that we also share a common future of progress and development and for prosperity for all. But more than anything else, we'd like to thank the people of Indonesia for welcoming us with such open hearts and warm hands. So we really thank you for having us in your presence in your beautiful country. So thank you very much, President. Amanda! Wait. Thank you. Thank you. Thank you to His Excellency President MATAMELA CYRIL Ramaphosa. With that said, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the head of states have concluded their joint press statement. Today had marked another significant chapter in the friendship between the two nations. May the bonds of cooperation between Indonesia and the South African continue to grow stronger, bring forth greater benefit to our peoples, and furthermore, collectively to the global community. Departing the Merdeka Presidential Palace, the President of the Republic of South Africa, His Excellency Mr. MATAMELA CYRIL Ramaphosa, and esteemed delegates. Ya, saudara, baru saja kita simak bersama pernyataan pers dari kedua pemimpin negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kunjungan kenegaraan Presiden Republik Afrika Selatan
CYRIL RAMAPHOSA ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tadi menyatakan bahwa antara Indonesia dan Afrika Selatan memiliki latar belakang sejarah yang sama, di mana Indonesia dan Afrika Selatan berjuang atas penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto menyatakan pertemuan dengan Presiden Afrika Selatan berlangsung secara konstruktif, di mana ada sejumlah kerjasama yang dicapai, yakni diantaranya dalam bidang perekonomian, di mana kedua negara sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan di antara kedua negara. Berdasarkan data dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan nilai perdagangan di antara kedua negara. Namun Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap ada peningkatan signifikan di antara perdagangan kedua negara yang bisa saling menguntungkan, di mana Presiden Afrika Selatan Ramaphosa juga berharap hal yang serupa dan berharap tentunya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi ini dapat membawa pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Dan kita lihat sama-sama saudara, saat ini kendaraan yang membawa Presiden Afrika Selatan CYRIL Ramaphosa akan meninggalkan Istana Merdeka Jakarta untuk kemudian melanjutkan agenda berikutnya. Dan kembali kami ulas dari pertemuan yang berlangsung pada siang hari ini juga disepakati dalam berbagai bidang, tidak hanya tadi di bidang perekonomian saja, namun juga di bidang pertahanan. Dan selain itu, saudara, tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang hubungan antar masyarakat atau antar bangsa, dan akan membentuk tim khusus begitu untuk bisa mempercepat kerjasama yang tadi sudah diawali oleh kedua pemimpin negara. Dan tadi juga disampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mendukung secara penuh presidensi G20 yang dijalankan oleh Afrika Selatan, dan menyatakan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi yang nantinya akan dihelat pada 22 hingga 23 November 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Sementara itu dari pernyataan Presiden Republik Afrika Selatan CYRIL Ramaphosa juga tadi sangat mengapresiasi atas hasil daripada diskusi yang dilangsungkan pada siang hari ini, khususnya berbagai pembicaraan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, ekonomi, agrikultur, bahkan pertahanan. Dan tadi Presiden Ramaphosa juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Afrika Selatan. Presiden Ramaphosa juga kembali mengingat momen ketika ia menghadiri Asia Afrika Commemoration yang dilangsungkan di Bandung pada tahun 2015 lalu, dan ini menjadi modal kuat di mana hubungan Indonesia dan Asia dan Afrika Selatan akan terus dikembangkan dan diperdalam di berbagai bidang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Merdeka Jakarta terkait dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Afrika Selatan MATAMELA CYRIL Ramaphosa. Kita akan tutup acara untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.